Diện tích thì anh được 1 hectare, canh tác đến đây khoảng 30 ngày 40 năm về, của cha truyền con nói tới giờ. Nói chung là anh cũng mới làm đây thôi, mới ra riêng rồi mới làm riêng sau này thôi, rồi hồi trước là bằng chung. Đã lớn lên là đã biết là có cây mía rồi. Like millions of smallholder farmers in Vietnam, Mr. Hung and his wife Mrs. An have been relying on income from their sugarcane fields for decades. In a country already struck by the adverse effects of climate change, Vietnam has to secure its sustainable energy sector development and green growth. As one of the most rapidly growing economies in Southeast Asia, Vietnam has immense potential to develop renewable energy, especially biomass energy. Recent scientific research has shown that by the end of 2014, Vietnam could have exploited approximately 20.6 million tons of wood energy and 52.91 million tons of agriculture residues, mainly rice husk, straw and bagasse. If all these biomass residues can be effectively exploited and utilised for energy production, it would also reduce the country's greenhouse gas emissions and environmental impacts, as well as contribute to rural development. GIZ supports the Vietnamese authorities on their path towards a more sustainable and clean energy-driven future on behalf of the German government. So if we look at this context, there are 3 opportunities for biomass energy production that we believe we should exploit. So the first one is that there are already existing biomass energy resources, basically residues from biomass production, that can be easily used. We can do so for clean and renewable energy, which means that we are reducing greenhouse gas emissions, and we can also reduce local pollution. And the third issue is, and the third opportunity that we believe is related to biomass energy production, is that the investments in the agricultural sector in these type of technologies also help promote the agricultural sector per se. Basically, in order to make use of these opportunities, GIZ, on behalf of the German government, supports Vietnam in the further development of biomass energy projects. In the revised Power Development Plan version 7, the government of Vietnam has set out the targets for the share of electricity from biomass to 1% by 2020 and 2.1% by 2030. At Lam Som Sugarcane Company, bagasse-fueled electricity is produced in parallel with sugar production. 33.5 megawatts of bagasse fuel electricity per year is not only sufficient for the operation of the entire plant, but half of it is sold to the market, generating 50 billion dongs per year. That's the equivalent to $2 million US. Since 2015, GIZ has contributed to the improvement of the regulatory framework conditions by supporting the comprehensive biomass energy planning process by local authorities in Gia Lai and An Giang provinces. These are provinces which have a huge potential for biomass energy based upon their agricultural output. The plans provide a comprehensive picture of the biomass energy potential in these provinces. They also create access to international climate finance and facilitate private sector investment. Là nếu như mà xây dựng được kế hoạch này, và chúng tôi sẽ kêu gọi được các nhà đầu tư tạo được công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh An Giang để phát triển về kinh tế văn hóa xã hội, thực hiện được cái việc là phát triển cái năng lượng xanh theo đúng chủ trương của nhà nước. Apart from its support on policy development,
GIZ has facilitated investment opportunities in the biomass production of the sugarcane industry by supporting 5 pre-feasibility studies at Norsko, Losko, Dalak, Phung Hip, Viet Nam sugar mills. These pre-feasibility studies help sugar mills clearly see the investment opportunities and identify the potential for future biomass production. GIZ hết sức quan tâm đến vấn đề năng lượng tái tạo. Do đó nên nó đã giúp chúng tôi trong cái việc là xây dựng các cái đề án, dự án và kết nối với các nhà tài trợ ở nước ngoài thì để có thể là hỗ trợ vốn để mình có thể mở rộng được công suất năng lượng tái tạo này lên hơn. Được hỗ trợ hướng dẫn của GIZ, chúng tôi đã xây dựng được cái dự án tiền khả thi thì là khá tốt và GIZ cũng đã đưa đi thẩm định và trên cơ sở đó dùng cái dự án tiền khả thi này để gọi vốn. Biomass energy in Viet Nam, however, is at a very early stage of development. There is a high demand among stakeholders for knowledge transfer and international expertise to promote biomass utilization. With GIZ support, 16,025-hour trainings have been conducted for nearly 200 experts from nearly 100 institutions in the sectors. One of the main partners has been the Viet Nam Sugar Association, which is a non-government organisation supporting enterprises and stakeholders in the sugar industry. Là GIZ là đã nắm bắt được những nhu cầu của ngành điện sinh khối, mà đặc biệt trong mía đường chúng tôi thì đã hỗ trợ chúng tôi từng việc từng bước trong vấn đề lựa chọn công nghệ thiết bị để xây dựng quy mô, cũng như là đang chuẩn bị cái dự án đào tạo cán bộ nguồn nhân lực cho ngành điện sinh khối của mía đường. Viet Nam has huge potential to further development biomass energy. However, to promote the sector development, a more supportive financial mechanism is very much needed. The current feed-in tariff of 5.8 US cents per kilowatt hour for combined heat and power biomass fueled projects and 7.4 US cents per kilowatt hour for biomass energy is evaluated and not attractive and bankable enough for investors. GGGI has been collaborating with GIZ and co-financing the pre-feasibility studies about bagasse-fueled projects, which aim to open up opportunities for private sector investment in biomass energy. So I think this is hugely beneficial to Vietnam. Until the end of 2016, the estimated installed capacity of biomass in 40 sugar mills was about 368, so just below 370 megawatts. Based on our analysis, if bagasse can be used in combination with other types of fuel, plus of course with some favorable conditions like a good tariff, that is an appropriate feed-in tariff, and an appropriate power purchase agreement, then the capacity of the industry can go up to 1,000 megawatts. Chúng tôi rất cần một cơ chế và chính sách về mặt tài chính. Một là cái hỗ trợ đầu vào, là phần tín dụng đầu tư. Hai là phần giá cả. Nếu như chúng ta có một chính sách, có một chính sách giá phù hợp, thực sự khuyến khích đối với lĩnh vực này, thì tôi nghĩ rằng cái khả năng phát triển điện sinh khối trong lĩnh vực mía đường đã sẽ còn tăng hơn. Forming a better and greener energy future, which is crucial for the energy security and sustainable development. GIZ's Biomass Energy Support contributes to shaping a future worth living for the people of Vietnam.